Hi there, I'm Surang from English Win. අද මම ආවේ පුංචි පොතක් අරගෙන මේක ඇවිල්ලා ඔබට පේනවා මේක Hambantota Diaries Leonard Woolf. Leonard Woolf බැද්දේකම එම ලියපු එතුමා ගොඩක් දේවල් ලියලා තියෙනවා අපේ රටට අදාළ අපේ සංස්කෘතිය තුල තියෙන දේවල් ගොඩක් එතුමාගේ අතින් ලියවිලා තියෙනවා. මේක එතුමාගේ ඩයරි එක 1908 ඉඳන් 1911 වෙනකන් එතුමා AGA Assistant Government Agent of Hambantota AGA දිසාපති නේද උපදිසාපතිද මන්ද AGA විදියට ඉඳලා තියෙන කාලේ I think මම අද එක පිටුවක් ඔබට කියවනවා එක පිටුවක් එක දවස් දෙකක එයාගේ ඩයරි එකෙන් අරගෙන මම කියවනවා ඒ ඇවිල්ලා 1910 ජනවාරි 7 වෙනිදායි 8 වෙනිදායි යා ලියලා තියෙන දේවල් මම මේක කියවන්නේ මම සිංහල පාවිච්චි කරමින් කියවන්නේ මේක ටෝටලි ඉමර්ෂන් නෙමෙයි දැන් ඔයගොල්ලෝ භාෂාව පුරුදු වෙන්න පොඩි ජර්නල් එකක් කරනවා නම් හොඳයි ඩයරි එකක් වගේ ලියනවා නම් හොඳයි ඔයගොල්ලන් කරන දේවල් ජීවිතයේ දේවල් හිතෙන දේවල් ලියන්න පටන් ගන්නවා නම් හොඳයි ඒතර අපිට ඒක ලියනකොට කවුරු හරි ලියප් එකක් දකිනවා නම් හොඳයි ඉතින් ඒකට සම්පූර්ණ ග්‍රැමර් වලින් වාක්‍යම ලියන්නේ නැතුව තමයි ලියන්නේ හරි අපි එහෙමනම් යන් මේ ජනවාරි 7 වෙනිදා 1910 ජනවාරි 7 වෙනිදා Leonard Woolf Diaries News of murder at Ranakeliya මම හිත රණකෙලිය කියලා පැත්තක් තියෙනවා ඒ News of murder at Ranakeliya දැන් ඒක මේක ෆුල් වාක්‍යයක් කියවිලා නැහැ නේද verb එකක් ඇත්තෙම නැහැ News of murder at Ranakeliya රණකෙලියේ මිනි මැරුම නේද අන්න ඒ වගේ ලියලා තියෙන්නේ ඒකට රණකෙලියේ මිනි මැරුම කියන රණකෙලියේ මිනිහක් මැරුවා කියලා ක්‍රියාවක් දාලා වාක්‍යයක් හදින්න නැහැ මාතෘකාවක් වගේ ඒක ඩයරි එක ලියලා තියෙන කෙලින්ම ඩයරි එක ලියලා තියෙන දේ මම මේ කියන්නේ මාතෘකා නැහැ මේකේ ටොපික්ස් නැහැ News of murder at Ranakeliya rode out at once about 5 miles in heavy rain and spent the whole morning inquiring ride කියන්නේ පදිනවනේ ඒකට අස්සෙක් පදිනවත් රයිඩ් බයික් එකක් පදිනවත් රයිඩ් මෝටර් වීකල් එකක් ඒ කියන්නේ කාර් එකක් කෝච් එකකින් බස් එකකින් යන එකත් ඒක රයිඩ් කියන්න පුළුවන් ඒකෙන්ද වාහනයකින් යන්න ඇත්තේ rode out at once එකපාරම about 5 miles in heavy rain and spent the whole morning inquiring spent the whole morning මුළු රෑම මුළු දවසම ගත කරා inquiring inquiry එකක් කරමින් ඒ කියන්නේ පරීක්ෂණයක් කරමින් ඒක ලියලා තියෙන විදිහදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 5 miles in heavy rain and spend the whole morning inquiring spend the whole morning එතනින් අපිට ඉවර කරන්නත් පුළුවන් spend the whole morning මුළු දවසම ගත කළා මොනවා කරමින්ද කියන එක තමයි inquiring කියලා දාලා තියෙන්නේ spend the whole morning නැත්නම් spend මේක තියෙන්නේ whole morning playing badminton කියන්නත් පුළුවන් inquiring නැතුව playing කියන්න පුළුවන් නේද ඒ කියන්නේ මේ න්‍යා කරේ spend the whole morning playing badminton ඒක අපිට හදා ගන්න පුළුවන් දේවල් නේද I spent whole morning playing badminton I spent whole morning cooking that's it yeah Uyambing rode out at once about 5 miles in heavy rain and spent the whole morning inquiring I do not like the case at all I do not like the case at all I don't like මං කැමති නෑ මට කැමැත්තක් නෑ I don't like the case at all කොහෙත්ම at all as it is apparently very simple and as it is apparently as පේන විදියට as it is apparently පේන විදියට as it is apparently very simple it is very simple කියන මැද්දට තමයි apparently දාලා තියෙන්නේ as it is very simple කියන්නත් පුළුවන් ඒක සරල නිසා කියන්නත් පුළුවන් හැබැයි මේ apparently දාලා තියෙනවා as it is apparently very simple පේන විදියට හරිම සරල හින්දා and yet තවමත් I cannot get at the truth තාමත් මට මේකේ ඇත්ත හොයාගන්න බෑ get at කියන්නේ ළඟා වෙනවා සොයා ගන්නවා අල්ල ගන්නවා වගේ අදහසක් get at yeah I don't like the case at all as it is apparently very simple and yet I cannot get at the truth
මට තාම මේකේ අගක් මුලක් හොයාගන්න බෑ. I cannot make a head or tail of this here. The accused story is that Chuditya, accused Chuditya. The accused story is that he heard what the accused story is that he heard what he thought was pig eating his Indian corn at night. The accused story is that accused case story මෙන්න මේක තමයි that accused story is that මොකද්ද කියන්නේ he heard නියදා වුණා what he thought was pig නියදා වුණා මිනිහා හිතපු විදිහට ඌරෙක්ගේ. The accused story is that he heard what he thought was pig eating his Indian corn at night and fired at the sound. වෙඩි තිබ්බ සද්දේ පැත්තට at sound fired at කියන දෙසට කියන idea එක නේද? The accused story is that he heard what he thought was pig. Accused story is that he heard මිනිහට අහුණා මොකක් හරි අහුනේ මොකක්ද මිනිහා හිතන විදියට ඌරෙක් මිනිහාගේ Indian corn කනවා. The accused story is that he heard what he thought was pig eating his Indian corn at night and fired at the sound. This was midnight of the 5th. On 6th morning at 11 a.m. information is given to the PO. On 6th morning, at 11 a.m. information is given to the PO by one babuna. babuna කියන්නේ ඒවා බලාගන්නේ ප්‍රදේශය බලාගන්න කෙනෙක් තමයි babuna කියලා කියන මට මතක විදිහට I'm not quite sure of it. On 6th morning at 11 a.m. information is given to the PO, I think police officer, PO by one babuna, that he had found the body of his cultivator lying in the paddy field outside the accused house. This was midnight of the 5th in the Ratriye Mekune. On 6th morning at 11 a.m. information is given. The simple present tense වලින් කියලා තියෙන passive වලින් information is given information එක දෙනවා. ඉතින් අපිට පරණ වෙච්ච කතන්දරයක් simple present tense වලින් කියන්න පුළුවන් කියලා මම කිව්වනේ simple present එකේ. දැන් එතකොට එයා ලියනකොට එයා ලියලා තින්නේ මේක වුණේ අහවල් දවසේ. හැබැයි ඔන්න දැන් ඉන්ෆර්මේෂන් එක ඔන්න දැන් දෙනවා පස්සෙන්දා. විච්ච දෙයකට උනත් දෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. නේද කතා කරනකොට ලියනකොට. ඒකට ලස්සනයි ඒක. ඒ විදියට කියනකොට තමන්ගේ ඩයරි එකක් මේක වෙනින් කොහෙවත් යන එකක් නෙමෙයිනේ. ඔන්න මේක උනේ අහවල් දවසේ ඔන්න දැන් සිද්ධිය දෙනවා පස්සෙන්දා. අන්න එහෙම. ඒකට ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් වලින් කියන්න පුළුවන් ඒක. This was midnight of the 5th. On 6th morning at 11 a.m. information is given to the PO, police officer, by one babuna that he had found babuna මොකද කියන්නේ that මෙන්න මේකයි කියන්නේ he had found the body of his cultivator. He had found එයාට හම්බෙලා තිබුණායි කියලා he had found the body of his cultivator වගාකරුවෙක්ගේ lying in the paddy field outside the accused house. Found the body of his cultivator lying in the paddy field වැතිරිලා තිබුණා paddy field outside the accused house. Accused ගේ අර වෙඩි තිබ්බාදියාගේ accused එයානේ චූදිතයාගේ ගෙදර කිට්ටුව තිබුණායි කියලා. There are many small points which show that I have not got the truth yet. There are many small points. පොඩි point ටිකක් තියෙනවා මෙතන. Which show පෙන්නන that I have not got the truth yet. මම තාමත් මේක අඳුරගත්තේ නැහැ කියලා මේක සත්‍ය හොයාගත්තේ නැහැ කියලා පෙන්නන පොඩි කාරණා ටිකක් මෙතන තියෙනවා. කොහොමද ඒක එයා කියලා තියෙන්නේ? There are many small points which show පෙන්නන that I have not got the truth yet. Continued inquiry in afternoon. ඊළඟ පාරායක හවසත් continue කරා මේ inquiry. In evening went over to Veeravilla. හවස වීරවිලට ගියා. Lord Dudley is not after all coming. අන්තිමේදී බලපුවම ඩඩ්ලි එන්නෙත් නැහැ. දැන් උඩින් කලින් කියලා තියෙනවා දා ඩඩ්ලි කියලා කෙනෙක් එනවායි කියලා.
Lord Dudley is not after all coming. The ADC and friend had arrived. ADC officer, additional somebody. And a friend had arrived. Yaluki ADC Mate area. Rode back to Tissa 10 PM. Tissa Tapa Uya, the highway. January 8th. A passenda. After the passenda. Rode out to scene of murder again in heavy rain. That's why rode out. Abhi, yeah, to scene of murder. Murder which scene again in heavy rain. Abhi, yeah, Mavasi. Inquired all the morning and afternoon. Inquired all the morning and afternoon. They, our side, they came, may inquiry kara. Inquired all the morning and afternoon. Case still doubtful. Sure. Case still doubtful. Verb එකක් නැහැ නේද නේද? Case එක තාමත් සැකසහිතයි doubtful. Case still doubtful. දැන් අපි ලියන්න ගියාම මේකට ක්‍රියාබල දාලා එක එක්කෙනා කියන වාක්‍ය මතක් කරලා ඩයරි ලියන්න ගිහිල්ලා කෙලව ගන්නවා. It's very simple. මේ ලියන්නේ මේ පත්‍යංකාරෙක් නෙමෙයි මේ ලියන්නේ Leonard Woolf. Increasing man. දෙදස් එක්දස් 10 මේ ලියන්නේ 1010 ලියන්නේ ඉංග්‍රීසි රජ ඉංග්‍රීසි තියෙන කාලේ හරිද ඒකින්ද case still doubtful ඉතින් අපිට හරියට සරලව ලියන්න පුළුවන් මේවා case still doubtful road to Weeraville in evening ආපහු වීරවිලට හවස ගියා තවපඩි කැලලක් තියෙනවා මේකේ ජනවාරි 9 10 11 මොකුත් නැහැ ඒ කියලා තියෙනවා හම්බන්තොට ගියා රේ ගියා මෙහි ගියා කියලා ජනවාරි 12 අපව මේ කේස් එක ගැන කියලා තියෙන්නේ there is no doubt now then කිසිම සැකයක් නැහැ there is no doubt now I think that the Tissa case is not one of murder Tissa case is not one of murder yeah Tissa case එක මිනි මරුමක්ම නෙමෙයි Tissa case is not one of murder the deceased the deceased does appear to have entered accused garden to steal Indian corn. The deceased does appear to have appearance penumani. I metan appear කියලා දාලා තියෙන්නේ. The deceased does appear to have වගේ පෙනෙනවා. Appear to have entered මේ හාදේ ඇතුල්ලා තියෙනවා වගේ පේනවා. The deceased does appear to have entered ඇතුල්ලා තිබෙනවා. The deceased does appear to have entered accused garden to steal Indian corn. මොකටද? To steal Indian corn. And to have been shot. Present perfect passive. Very කියලා තියෙනවා එයාට. Indian corn and to have been shot. Not to have shot, maybe to have been shot. Have been shot by accused in the dark. අර හාදයා රෑ වෙඩි තියලා තියෙනවා මෙයාට. එහෙම තමයි දැන් මේක පේන්නේ. I suspect that මට සැකයක් තියෙනවා accused knew it was a man. හාදයා දැනන් හිටියා කියලා මේ මිනිහෙක් කියලා. I suspect that accused knew it was a man he fired at. වෙඩි තියපු කෙනා මිනිහෙක් කියලා මේක දැනන් හිටිය කියලා මට හිතෙනවා but there is no real evidence හරි සාක්ෂියක් ඉතින් මේකට නැහැ ඒකින්ද මේක මිනි මරමක් විදියට සැලකෙන්නේ නැති විදියට තමයි ගිහින් තියෙන්නේ that is it ඒකින්ද රස කතා තියෙනවා මේකේ මම හම්බෙන්න තැන් වලදී පෙන්නන්නම් ඔබට ඉතින් ඒකින්ද ඔබ ඩයරි එකක් ලියන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ඒක ග්‍රැමර් ගැන කල්පනා කරන්න එපා. මම ඒක තමයි මේකෙන් පෙන්නුවේ ඔබට. ඔබ දන්න වචන දාලා අමුණලා කන බොන දේවල් නෙමෙයි. ඔබට හිතෙන දේවල් අරන් මේ පොඩි දෙයක් දවසකට ලියන්න බලන්න. ජර්නල් එකක්. That is one way of improving your language skills. Okay. Share, comment, and give us the like.
bye